your boarding pass? Cabin crew, take your seats for takeoff. Boarding completed. Ladies and gentlemen from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer, and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to see final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Strasburg ground, Swiss 2245. Request push in engine clearance. Swiss 2245, clear for push and engine start. Clear for push and engine start, Swiss 2245. The unseen vehicles are coming now. Confirm aircraft is ready for treatment. We begin treatment now and observe flow type 1. Concentration at 75%. I will call you back when ready.
De-icing and anti-icing completed. Anti-icing code is fluid type 1. Concentration at 75%. I'm disconnecting. Good day. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brakes set. Hello Captain, we are ready for pushback. Departure check completed, bypass pin inserted. Locking gear. Release parking brakes. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brakes set. Set parking brakes. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear.
Tow truck disconnected, bypass pin removed. Left is clear, right is clear. Strasburg ground is 2445 West taxi. Swiss 2245 taxi to holding point runway 23. Via Mike Papa 3 Papa 4 Echo. Taxi to holding point runway 23 via Mike Papa 3 Papa 4 Echo. Flight attendants, please prepare for takeoff. Swiss 2245 contact Strasburg Tower 119.25. Contact Strasburg Tower 119.25 Swiss 225. Strasburg Tower is 2245, runway 23 ready for departure. Swiss 2245, welcome. Runway 23 cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 23, Swiss 2245.
Swiss 2245, contact Strasburg approach 120.41. Ladies and gentlemen, please remain seated while we climb to our cruising altitude. We will be starting our in-flight service shortly. You can find our sky menu in the seat pocket in front of you. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte bleiben Sie sitzen, während wir auf unsere Reiseflüge steigen. Wir werden in Kürze mit unserem Bordservice beginnen. Unser Sky-Menü finden Sie in der Sitztasche vor Ihnen. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis pendant que nous montons à notre altitude de croisière. Nous commencerons bientôt notre service en vol. Vous trouverez notre menu en cabine dans la pochette de votre siège. Swiss 2245, identified. Maintain flight level 80. Swiss 2245, contact Strasburg approach 119.58. Contact Strasburg approach 119.58. Sierra Union Lima Concept Republic Concept. Ryanair 6382 established on localizer.
Swiss 2245, radar contact. Ladies and Contact gentlemen, engine we are center now starting our 118.75. We'd like to remind you that we accept card payments as well as cash. You can find our style menu in the seat pocket in front of you. Please remain seated while we serve. If you need anything, please don't hesitate to ask one of our cabin crew members. Thank you. Meine Damen und Herren, wir starten jetzt unseren Bordservice. Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir sowohl Kartenzahlungen als auch Bargeld akzeptieren. Unser Sky-Menü finden Sie in der Sitztasche vor Ihnen. Bitte bleiben Sie sitzen, während wir Sie bedienen. Wenn Sie etwas benötigen, zögern Sie bitte nicht, eines unserer Kabinen Ryanair 638, contact Vielen Bell Dank. Tower 34.10. Mesdames et messieurs, nous commençons maintenant notre service en vol. Nous vous rappelons que nous acceptons les paiements par carte ainsi qu'en espèces. Vous trouverez notre menu en cabine dans la pochette de votre siège. Merci de rester assis pendant que nous vous servons. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à l'un de nos membres d'équipage. Merci. Swiss 2245, radar contact, climb flight level 260. Back to that level 60, Swiss 2245. As you can see, the seatbelt sign has been turned on. You may now move around the cabin. We recommend that you keep your seatbelt fastened while seated in case of unexpected turbulence. Wie Sie sehen, wurden die Anschnallzeichen ausgeschaltet. Können Sie bitte in der Kabine sitzen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, im Sitzen jederzeit angeschnallt zu sein, um Verletzungen bei unerwarteten Turbulenzen zu vermeiden. Comme vous pouvez le constater, le signal de ceinture de sécurité a été éteint. Vous pouvez désormais vous déplacer dans la cabine, mais nous vous recommandons de garder votre ceinture de sécurité attachée lorsque vous êtes assis en cas de turbulence inattendue.
Center. Swiss 735. Passing flight level 270, descending to flight level 230. Swiss 735. Identified. Continue descent flight level 150. Continue descent flight level 150. Swiss 735. Swiss 2245, contact Berlin Center 125.8. To 5 destination for Landing Center. Ryanair 6382, passing flight level 260, descending to flight level 230. Ryanair 6382, identified. Continue descent flight level 190. Continue descent flight level 190. Ryanair 6382. Swiss 735, cleared relax transition. Cleared relax transition. Swiss 7. Berlin Center, Swiss 2245, passing flight level 270. Swiss 2245, radar contact. Continue climb flight level 340. To land the level 340. Headway 3015. Expect Tango Romeo Alpha 2 Alpha arrival amateur transition ILS approach runway 34. Expect Tango Romeo Alpha 2 Alpha arrival amateur transition ILS approach runway 34. Headways 301 Papa. Headway 301 Papa. When ready descend flight level 230. When ready descend flight level 230. Headways 301 Papa. Swiss 10 Kilo, contact Switzerland Center 126.35. 126.35. Swiss 1 per kilo.
Swiss 759er. When ready, descend flight level 230. Maintain speed 210. When ready, descend flight level 230. Speed 210. Swiss 759. Berlin Center. Swiss 9er Yankee Hotel. Passing flight, level 310, climbing to flight, level 330. Swiss 9er Yankee Hotel. Radar contact. Continue climb flight level 330. Continue climb flight, level 330. Swiss 9er Yankee Hotel. Swiss 9er Yankee Hotel. Expect Tango Romeo Alpha 2 Alpha arrival Amica transition ILS approach runway 34. Expect Tango Romeo, Alpha 2 Alpha arrival Anakin transition, ILS approach runway 34. Swiss 9er Yankee Hotel. Swiss 9er Yankee Hotel. When ready, descend flight level 230. When ready, descend flight level 230. Swiss 9er Yankee Hotel. Ladies and gentlemen, once again from the flight deck, Captain speaking. We just reached Ryanair cruise altitude 99 for the flight at at 6, contact 7 landing center 118.75. Keep your feet elbows clear from the aisle as the flight attendants will be coming from the cabin of the galley club shortly. Ryanair 99 Also, one more reminder to please refrain from congregating near the front galley where the flight deck door is located. Thank you. ED78 Charlie Foxtrot. Contact Marseille Center 124.5. Contact Marseille Center 124.5. EC7 Charlie Foxtrot. ED2612, contact Marseille Center 124.5. Contact Marseille Center 124.5. ED2612. Berlin Center. Lufthansa 242, inbound Delta 0441. Passing flight level 240, climbing to flight level 260. Lufthansa 242, radar contact. Continue climb flight level 330. Continue climb flight level 330. Lufthansa 242. Head away 301 Papa.
Expect Tango Romeo Alpha 2 Alpha arrival Amity transition ILS approach runway 34. Expect Tango Romeo, Alpha 2 Alpha arrival Amity transition, and approach runway 34. Anyway, 301 copy. Headway 301 to par. When ready, descend flight level 230. When ready to send flight level 230. Headway 301 copy. Alpine 5106, SLY direct Kilo Lima Foxtrot. Direct Kilo Lima. Foxtrot. Alpine 5106. Berlin Center. Code 839 Hotel. Zulu 6 Foxtrot departure. Passing flight level 240, climbing to flight level 260. Dolomiti 390 Hotel. Identified. Continue climb flight level 330. Attention Continue climb passengers, flight level don't miss our 330. special offer available Dolomiti only during 39 Hotel. Purchase any 2 duty-free items and get 20% off your third item. Our catalog features a wide range of items, including premium fragrances, gadgets, and travel Alpine 16 November Delta. Find the Direct Kilo catalog in Lima the seat Foxtrot. pocket and speak with the cabin crew to learn more. Direct Kilo Lima Achtung, Foxtrot. Passagiere, Alpine 16 verpassen November Sie Delta. nicht unser Sonderangebot, das nur während dieses Fluges verfügbar ist. Kaufen Sie 2 beliebige zollfreie Artikel und erhalten Sie 20% Rabatt auf Ihren dritten Artikel. Unser Katalog umfasst eine große Auswahl an Artikeln, darunter hochwertige Düfte, Gadgets und Reiseartikel. Finden Sie den Katalog in der Sitztasche und sprechen Sie mit dem Kabinenpersonal, um mehr zu erfahren. Attention passagers, ne manquez pas notre offre spéciale disponible uniquement pendant ce vol. Achetez 2 articles duty free et obtenez 20% de réduction sur le 3e article. Notre catalogue propose une large gamme d'articles, notamment des parfums haut de gamme, des gadgets et des articles de voyage exclusifs. Ouvrez le catalogue dans la pochette du siège et parlez avec l'équipage de cabine pour en savoir plus. Flight level 260. Dolomiti 8066 identified. Continue climb flight level 330. Continue climb flight level 330. Dolomiti 8066. Ryanair 434 Foxtrot. Proceed direct Kilo Lima Foxtrot. Direct Kilo Lima, a Foxtrot. Ryanair 434 Foxtrot. City 1847. When ready, descend flight level 230. When ready, descend flight level 230. City 1847.
Berlin Center, Lufthansa 1352, Zulu 6 Foxtrot departure, passing flight level 240, climbing to flight level 260. Lufthansa 1352, identified. Continue climb flight level 330. Continue climb flight level 330, Lufthansa 1352. City 59 of Foxtrot, expect Dodo 1 Tango arrival Delta November 430 transition ALS approach runway 10. Expect Dodo 1 Tango arrival Delta November 430 transition ALS approach runway 10. City 59er Foxtrot. City 59 of Foxtrot, when ready descend flight level 230. Descend. Clear of conflict. Descend. When ready to send flight level 230, City 59er Foxtrot. Descend. Descend. Clear of conflict. Ryanair 233, FLY direct Kilo Lima Foxtrot. Direct Kilo Lima Foxtrot, Ryanair 233. Berlin Center, Lufthansa 8 Yankee Foxtrot, Zulu 6 Foxtrot departure, passing flight level 240, climbing to flight level 260. Lufthansa 8 Yankee Foxtrot, identified. Continue climb flight level 330. Continue climb flight level 330. Lufthansa 8 Yankee Foxtrot. Berlin Center, all Liquid 224 heavy, Zulu 6 Foxtrot departure, passing flight level 240, climbing to flight level 260. All Nippon 224 heavy, identified. Continue climb flight level 330. Continue climb flight level 330, all Nippon 224 heavy. City 1847, contact Munich Center 120.65. Contact Munich Center 120.65.
City 1847. Traffic, traffic. Descend, descend. Clear of conflict. Traffic, traffic. Lufthansa 9 Yankee Alpha, direct Roebuck. Continue as filed. Descend flight level 230. Direct Roebuck. Descend flight level 230. Lufthansa 9 Yankee Alpha. Ladies and gentlemen, I'd like to share some information with you. We'll be flying over Kassel in a few minutes. Our altitude is 34,000 feet, and our speeds is 810 kilometers per hour. Temperature outside is minus 60 degrees. Rest of the flight should be smooth. In case of any questions, please don't hesitate to ask one of our cabin crew members. Thank you and enjoy the flight. Meine Damen und Herren, ich möchte einige Informationen mit Ihnen teilen. Wir werden in wenigen Augenblicken über Kassel fliegen. Unsere Flughöhe beträgt 34.000 Fuß und unsere Geschwindigkeit beträgt 810 km pro Stunde. Die Außentemperatur beträgt minus 60 Grad. Der Rest des Fluges sollte ruhig verlaufen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen unserer Crewmitglieder. Vielen Dank und genießen Sie den Flug. Mesdames et messieurs, j'aimerais partager quelques informations avec vous. Nous survolerons Kassel dans quelques instants. Notre altitude est de 34 000 pieds et notre vitesse de 810 km par heure. La température extérieure est de moins 60 degrés. Reste du vol devrait être calme. En cas de question, n'hésitez pas à demander à l'un de vos membres d'équipage. Merci et Expect profitez Robert du vol. transition ALS approach runway 09 left. Lufthansa 58. Swiss 2245, contact Bremen Center 125.1. 25.1. Lufthansa 58, descend flight level 230. Descend flight level 230. Lufthansa 58. Swiss 1254, contact Bremen Center 125.1. Bremen Center 125.1. Swiss 1254. Lufthansa 58, contact Bremen Center 125.1. Contact Bremen Center 125.1. Lufthansa 58. Swiss 1 Kilo Victor, contact Bremen Center 125.1. Center
level 245 inbound weather. Passing flight level 245. Bremen Center, Swiss 1 Kilo Victor, in, bound of data. Flight level 330. Swiss 2245, radar contact. Descend and maintain flight level 340. Level 330. Swiss 1254, radar contact. Maintain flight level 380. Maintain flight level 380. Swiss 1254. Swiss 1 Kilo Victor, identified. Maintain flight level 330. Maintain flight level 330. Swiss 1 Kilo Victor. Bremen Center, Lufthansa 58, inbound Rover. Passing flight level 250, descending to flight level 100. Lufthansa 58, radar contact. Continue descent flight level 100. Continue descent flight level 100. Lufthansa 58. Translator 95 X-ray. Expect Romeo Kilo November 2 Alpha arrival after transition at LS approach runway 27. Expect Romeo Kilo November 2 Alpha arrival after transition at LS approach runway 27. Translator 95 X-ray. Swiss 2245, expect round 2 Victor arrival Hotel Lima 265 transition at LS approach runway 07. Vector 95 to get one. Hotel Lima 265. Each one will do 7. This 255. Translator 95 X-ray. When ready, descend flight level 190. When ready, descend flight level 190. Translator 95 X-ray. Swiss 2245, when ready, descend flight level 100. Ladies and gentlemen, we'll be starting our descent in a few minutes. Please make sure your seatbelt is fastened and follow the instructions of the cabin crew. Thank you. Translator 6872, expect Romeo Kilo November 2 Alpha arrival after transition at Notice we got our initial descent down to our destination. Now would be a good time to wrap up any business meetings. If you are up, we ask that you remain seated until the aircraft safety escalator. 5 minutes, cruisers going to count for left. Translator 6872, when ready, descend flight level 190. When ready, descend flight level 190. Translator 6872.
Lufthansa 9 Yankee Alpha, contact Bremen approach 119.49. Bremen approach 119.49. Lufthansa 9 Yankee Alpha. Ladies and gentlemen, we are starting our descent into London. Please follow the instructions of the cabin crew as we prepare for landing. Thank you. Meine Damen und Herren, wir beginnen unseren Landeanflug auf Luebeck. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Kabinenpersonals. Condor 2 Hotel November, descend flight level 100. Descend flight level 100. Condor 2 Hotel November. Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers Direct Luebeck. route at Veuillez Foxtrot, suivre when les ready instructions descend du flight level personnel de 100. cabine pendant que nous préparons l'atterrissage. Merci. When ready, descend flight level 100. Higher wings Echo Papa. Ladies and gentlemen, as you heard from our captain, we are starting our descent. Please make sure that your seatbelt is fastened and your seat back and tray table are in the upright position. We will collect any remaining service items in a few minutes. Thank you. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie von unserem Kapitän gehört haben, beginnen wir mit dem Sinken. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Sicherheitsgurt angelegt ist und sich Ihre Rückenlehne und Ihr Tablettisch in einer aufrechten Position befinden. Wir holen alle verbleibenden Serviceartikel in wenigen Minuten ab. Dankeschön. Mesdames et messieurs, comme vous l'a annoncé notre commandant de bord, nous entamons notre descente. Veuillez vous assurer que votre ceinture de sécurité est attachée et que votre dossier de siège ainsi que votre tablette sont en position verticale. Nous viendrons récupérer les éléments de service restants dans quelques minutes. Merci. Lufthansa 58, contact Bremen approach 119.49. Bremen approach 119.49. Lufthansa 58. KLM 27 Foxtrot, when ready descend flight level 230. When ready, descend flight level 230. KLM 27 Foxtrot. KLM 1785, descend flight level 230. Descend flight level 230. KLM 1785. EDHL 37987, contact balloon center 125.8. Berlin Center 125.8. Ethiopian 37908 Heavy. Lufthansa 4 Alpha Foxtrot, descend flight level 100. Descend flight level 100. Lufthansa 4 Alpha Foxtrot. Translator 95 X-ray. Expect Romeo Kilo November 2 Alpha arrival after transition at LFST approach runway 27. Expect Romeo Kilo November 2 Alpha arrival after transition ALS approach runway 27. Translator 95 X-ray. Translator 95 X-ray, when ready descend flight level 190. When ready descend flight level 190. Translator 95 X-ray.
KLM 1785. Contact balloon center 125.8. 125.8. KLM 1785. Translator 905 X-ray. Expect Romeo Kilo November 2 Alpha arrival after transition at LS approach runway 27. Expect Romeo Kilo November 2 Alpha arrival after transition ILS approach runway 27. Translator 95 X-ray. Translator 905 X-ray. When ready to descend flight level 190. Ground Center, KLM 1785. Passing flight level 270, descending to flight level 230. KLM 1785, identified. Continue descent flight level 100. Continue descent flight level 100. KLM 1785. Swiss 1254, contact balloon center 125.8. Contact balloon center 125.8. Swiss 1254. Thank you, Lima Charlie Sierra Juliet. Contact balloon center 125.8. We will be dimming the lights for landing. Please use the reading light above your seat if you need Balloon center additional light. 125.8. Thank Je you. werden die Lichter für die Charlie Sierra Landung Juliet. dimmen. Bitte verwenden Sie die Leselampe über Ihren Swiss Sitz, 1 wenn Kilo Sie Victor. zusätzliches Licht Contact balloon benötigen. center 125.8. Nous allons tamiser les lumières pour l'atterrissage. Veuillez utiliser la lampe de lecture pour le siège. Swiss 1 Kilo Victor. Pour de lumière supplémentaire. KLM 27 Foxtrot. Contact balloon center 125.8. Burning center 125.8. KLM 27 Foxtrot. Lufthansa 4 Alpha Foxtrot. Contact Hamburg approach 118.205. Hamburg approach 118.205. Lufthansa 4 Alpha Foxtrot. Thank you, Alpha Quebec. Contact balloon center 125.8. 125.8. Yankee Union Alpha Alpha Quebec. Bremen Center, KLM 27 Foxtrot, passing flight level 270, descending to flight level 230. KLM 27 Foxtrot, identified. Continue descent flight level 100. Continue descent flight level 100. KLM 27 Foxtrot.
Yankee Lima Alpha Bravo Lima, contact Berlin Center 125.8. Contact Berlin Center 125.8. Yankee Lima Alpha Bravo Lima. Cabin crew, 10,000 feet. Ladies and gentlemen, we'll be landing in a few minutes. Please make sure that your seatbelt is fastened and your seat back and tray table are in the upright position. The use of the lavatory is not permitted at this time. Thank you. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten landen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie angeschnallt sind und Ihre Sitzlehne und Ihr Tablett in aufrechter Position sind. Die Benutzung der Toilette ist zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet. Wir danken Ihnen. Mesdames et messieurs, nous atterrirons dans quelques minutes. Veuillez vous assurer que votre ceinture de sécurité est attachée et que le dossier de votre siège et la tablette sont en position verticale. L'utilisation des toilettes n'est pas autorisée pour le moment. Nous vous remercions de votre attention. Condor 2 Hotel November, contact Hamburg approach 118.205. Contact Hamburg approach 118.205. Condor 2 Hotel November. Swiss 2245, contact Bremen Radar 120.54. Swiss 2245. Say again your last transmission. Swiss 2245. Say again your last transmission. Running radar. Swiss 2245 at flight level 100. Swiss 2245. Radar contact. Continue descent 4000. QNH 1020. Swiss 2245, cleared Raru 2 Victor arrival Hotel Lima 265 transition.
Swiss 2245, continue descent 3000, QNH 1020. Swiss 2245, cleared ILS approach, runway 07. Report established on localizer. Swiss 2245, say again your last transmission. Swiss 2245, say again. Swiss 2245, establish on localizer. Swiss 2245, contact Luebeck Tower 128.705. Luebeck Tower 128.705, Swiss 2245. Luebeck Tower, Swiss 2245, on final 07. 2,500. Swiss 2245, wind 166 degrees at 8 knots, clear to land, runway 07. Take your seat for landing. Clear to land, runway 07, Swiss 2245. Too low, terrain. 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 20. 10. 5. Swiss 2245, when vacated contact ground 121.78. When vacated contact ground 121.78, Swiss 2245.
and gentlemen, welcome to Luebeck. The time is currently 17:42. We have 0 degrees outside. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been turned off. Please make sure you have all your personal belongings with you before you leave the aircraft. On behalf of the crew, I would like to thank you for flying with us today. We hope you had a pleasant flight and we look forward to welcoming you on board again soon. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Luebeck. Es ist jetzt 17:42 Uhr. Draußen haben wir 0 Grad. Bitte bleiben Sie mit angelegtem Sicherheitsgurt sitzen, bis das Flugzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist und das Anschnallzeichen ausgeschaltet ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre persönlichen Gegenstände bei sich haben, bevor Sie das Flugzeug verlassen. Im Namen der Crew möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie heute mit uns geflogen sind. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug und freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Mesdames et messieurs, bienvenue à Luebeck. Il est actuellement 17h42, il fait 0 degré dehors. Veuillez rester assis avec votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à ce que l'avion soit complètement arrêté et que le signal de ceinture soit éteint. Assurez-vous d'avoir tous vos effets personnels avec vous avant de quitter l'avion. Au nom de l'équipage, je tiens à vous remercier d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Nous espérons que vous allez passer un agréable vol. Et nous avons hâte de vous accueillir à nouveau à bord très bientôt. Luebeck ground. Swiss 2245, runway vacated. Swiss 2245, taxi to stand 22. Hold short of runway 0725. Taxi to stand 22. Hold short of runway 0725. Swiss 2245. The chosen position is too small for your aircraft. Swiss 2245, contact Luebeck Tower 128.705.